Kanwa lokacin da muka gano shi dama wani guri yana ɗan fita kaɗan yana nuna halamun wani jaja haka idan aka taba shi kaɗan yana yi dashi to shine muka gane ashe wannan gurin in ana sa ruwa ashe za ta tashi kanwa. Deep within the arid plains of northern Nigeria lies a silent economic powerhouse, natural potash, known locally as kanwa. This vital mineral is born from the remnants of ancient inland seas that evaporated millions of years ago. Shine muka gane ashe wannan gurin in ana sa ruwa ashe za ta tashi kanwa. To shine muka gani muka kawo ruwa muna yayyafa shi a fasa lokacin fa ba iri wannan rijiya ba. A fasa muke kawo muna yayyafa a hannu. To sai muka gani gurin yana tashi. Sai muka ce ashe wannan gurin za mu yi rijiya. Idan muka yi rijiya ashe kanwa za ta tashi. To shine muka zo muka yi wannan rijiyoyin nan. To muka sa layi muka sa ruwa. Sai muka sa ruwa in yayi kamar sati ɗaya sati biyu sai kanwa ya tashi ya kumbura sama haka. Ina kai shekara kamar ya kai shekara 12 haka dai ko zuwa 13 muna aiki. Daga nan dai mun kai wani lokaci mu 30 wani lokaci 25 wani lokaci ko 15 bai duk abin da aka samu dai haka muke aiki. Fiye da haka ma dai in mun samu dai kawai dai muna aiki. Today, the heart of Nigeria's potash industry beats in the north. Yobe State stands as the nation's premier hub, with extensive deposits and major mining activities concentrated across its northern local government areas, including Yusufari, Yunusari, Bade, Unguru, and Shina. A da can muna gani kwarurukanmu yana yi kamar farko haka ruwan damuna in ya kwanta gurin in ya tashi farkon damunan fa in ya kwanta ya tashi sai ka gani gurin kanwa yana tashi. This is a story of grit and tradition. Rather than deep shaft industrial operations, extraction here relies on artisanal, small-scale surface mining during the dry season. Miners manually harvest solid crusts directly from the earth or utilize solar evaporation, channeling saline groundwater into shallow ponds where the scorching sun leaves behind pure, crystallized potash. Using basic hand tools, the harvest is sorted into two distinct forms, a dense, compact, light gray variety and a loose, darker powder. Both hold immense value. Wannan da farko kaga inda muke da noman nan sai mun kafta kuma sai mu buga da iri wannan sanda kayan nan su mutu iri wannan sai mun kashe wannan tukunnan ya koma gari kuma sai ya koma gari sai mu sa ruwa sannan muka samu kwana kai kadan shi kana sai mu samu kawwan. Though mined traditionally, potash drives modern survival and industry. In agriculture, it provides essential potassium, serving as a cost-effective alternative to expensive imported fertilizers to boost crop yields. Industrially, it is a foundational raw material for soda ash, powering the manufacturing of soap, glass, textiles, and pharmaceuticals. For rural communities, it is a lifeline, generating thousands of jobs and vital local revenue. And in daily West African life, it remains a staple livestock feed supplement and a trusted domestic cooking ingredient. To, kaman mu haka muna sa cikin miyan mu, kaman taushe haka, kaman kuka, duka muna sawa mu ma muna yi amfani da shi. Ko alal misali rigan mu haka in yayi datti haka, sai wannan ruwan nan idan muka sa ruwan, in muka wanke shi kayan mu zai fita fes. From ancient lake beds to vital industrial supply chains, Nigeria's potash is more than just salt. It is a foundation for economic growth.